Hey guys, welcome. Welcome to SSC coaching here. So இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா the topic is time and work. So look at here. A and B can do a work in 20 days and 12 days respectively. இதுல வந்து A started a work. வேலையை A தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. And he worked alone. And then after 4 days B joined him till the completion of the work. How long did the work last? இப்போ என்னன்னா A வந்து வேலையை ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 4 நாள் A is working alone. After 4 days, B joined him. Okay. What we saw in the previous sum, they were working together. Starting la, they were working together, two persons. At one point of time, one person leaving the job. Here, starting, single person is working. After some days, one more person joining him. Okay. Okay. This is comes with the joining. How long did the work last? So A can do a piece of work in 20 days. So write A here, B here. A can do in 20 days. B can do in 12 days. First step, find the LCM of A and B. So LCM you will be getting 60. 20 வந்து 3 times 60. 12 வந்து 5 times 60. So 3 and 5 are the efficiency. ஒரு நாளைக்கு A can do 3 parts. அப்போ 20 டேஸில் 60 பார்ட்ஸ் பண்ணலாம். பி வந்து 1 day he can do 5 parts. ஸோ 12 டேஸில் டோட்டல் ஒர்க் 60 பார்ட்ஸ் பண்ணி முடிப்பாங்க. ஓகே ஓகே ஸோ லுக் அட் ஹியர். யார் வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணா? ஏ. ஏ ஸ்டார்ட் த ஒர்க் அலோன் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் 4 days பி ஜாயின் ஹிம். ஏ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆஃப்டர் 4 days பி ஜாயின்னா அந்த 4 daysக்கு ஏ வாஸ் ஒர்க்கிங் அலோன். அப்போ A வந்து 1 dayல how many parts he would be completing? 3 parts. Let me write here. A வந்து 1 dayல 3 units complete பண்ணுவாங்க. So A working alone for 4 days. அப்போ 4 daysல A would have completed 12 parts. For 1 day 3 parts. For 4 days 12 parts. அப்போ A மட்டுமே 12 parts தனியாக பண்ணியாச்சு. இப்போ after 4 days B joined him. ஓகேவா? இப்போ பி ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ அந்த ரிமைனிங் ஒர்க்கை ஏயும் பியும் செய்வாங்க. ஓகே. ஸோ டோட்டல் 60 ஒர்க்கில் 12 பார்ட்ஸ் ஹேஸ் பீன் கம்ப்ளீட்டட் பை ஏ அலோன். அப்போது வாட் இஸ் ரிமைனிங் ஒர்க்? -60 -12, the remaining work is 48. இந்த 48 யார் பண்ணணும்? இப்போ பி ஜாயின் பண்ணியாச்சா? அப்போ இந்த ஒர்க்கு ஏயும் பியும் பண்ணணும். அப்போது வாட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் டேஸ்? ஸோ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஒர்க். டோட்டல் ஒர்க் வந்து 60, அதில் 12 பார்ட்ஸ் ஓவர் பை ஏ. அப்போ ரிமைனிங் 48 இருக்கா? இதுதான் இப்போ டோட்டல் ஒர்க். 48 டிவைடட் பை efficiency of A plus B. ஏயும் வேலை பார்க்க பியும் doing a work. So 3 plus 5 is 8. 3 plus 5 which is 8. Okay. அப்போ 8 ones are 8 6 are. அப்போ remaining work 6 daysல complete பண்ணலாம். But என்ன கேட்டாங்க கேள்வியில்? Yeah, look at here. We got 6 days. You are having option as 6 days. அப்போ just don't blindly tick answer D as option. Okay. So question ஒழுங்கா பாருங்க. How long did the work last? அப்போ இந்த வேலை எவ்வளோ நாளைக்கு இழுத்துன்னு போச்சு? எப்படின்னா ஏ தனியாக 4 days ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்களா? ஏ வந்து செப்பரேட்லி ஒர்க்கிங் ஃபார் 4 days. ஓகே. ஆஃப்டர் தட் பி ஜாயின்ட் ஹிம். ஸோ இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி எவ்வளோ நாளில் ரிமைனிங் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க? தி கம்ப்ளீட் ரிமைனிங் ஒர்க் இன் 6 days. அப்போது ஏ ப்ளஸ் பி 6 days ஒன்றா ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளோ வந்துச்சு? 10 days. அப்போது த ஒர்க் லாஸ்டட் ஃபார் 10 days. ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ, 10 days. ஜஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு தேர்ட் சம் ஹியர். இது என்ன மாதிரி சம்னா, ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் இந்த டைப்பில்? A worked for 8 days and left the job.
அப்போது எவ்வளோ நாள் வேலை பார்த்தாங்க அது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா அண்ட் ஹி லெஃப்ட் த ஜாப். பி வந்து ஆஃப்டர் 4 days 4 நாளுக்கு அப்புறம் பி ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டேஸ்லாம் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த சம்மில் வந்து லுக் அட் ஹியர் ஏ லெஃப்ட் ஆஃப்டர் சம் டைம். அப்போது எவ்வளோ நாளைக்கு அப்புறம் ஏ வேலையை விட்டு போனாங்கன்னு சொல்லவே இல்லை. அந்த டேஸை we have to find out. Is that clear? So look at here, A and B can do a work in 45 days and 40 days respectively. Okay. அப்போ A can do in 45, B can do in 40 days. They began the work. A and B வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஒன்றா. But A left after some time. So எப்போ A left the job they have not mentioned. அதை we have to find out. And B completed the remaining work in 24 days. A போனதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் ஒர்க் இருக்குமா, அந்த ரிமைனிங் ஒர்க்கை B completed in 23 days. So the question asked here is, after how many days of the work did A leave? A எவ்வளோ நாள் வேலையை பார்த்துட்டு he left the jobனு கேட்குறாங்க. ஓகே, nothing, just find the LCM. LCM of 45 and 40, you will be getting 360. Okay, இப்படி சால்வ் பண்ணிக்கோங்க 45, 40. So we'll keep on practicing. Upon looking at the numbers, you can find LCM. Practice பண்ண நம்பரை பார்த்தீங்கன்னா you can find LCM. Okay, so 45 வந்து 8 times 360, 40 வந்து 9 times 360. So efficiency of A is, so efficiency of A வந்து 8, efficiency of B வந்து 9. Okay, so here A left the job after some time. அப்போ remaining work B completed in 23 days. Okay, so அப்போ what we getting? So what is the total work done by B? Total work done by B is what? So total work என்னது? Number of days into efficiency. Efficiency of B. இது வந்து for B I am checking. B வந்து remaining work he completed in 23 days. ரிமைனிங் வேலையை தனியாக வந்து he completed 23 days. அப்போது efficiency of B என்னது 9. அப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, you be getting 207. அப்போது ரிமைனிங் ஒர்க் எவ்வளோ இருந்துச்சு? ரிமைனிங் ஒர்க் வந்து 207 ஒர்க்கை A completed in 23 days. ஓகே, இதுதான் ரிமைனிங் ஒர்க் ஆஃப் that was completed by B. Okay, so what is total work? Total work வந்து 360. அந்த 360ல 207 just minus it, you will be getting 153. so in the sum வந்து I am going from the reverse order. Okay, இப்போ என்னன்னா B வந்து remaining work, A left the job. Okay, அப்போ மிச்ச வேலையை B மட்டும் செய்யணுமா, அந்த remaining work B completed in 23 days. What is efficiency of B? 9. அப்போ number of days in the efficiency gives me total work. அப்போ B மட்டும் remaining work B complete எத்தனை parts பண்ணியிருப்பாங்க? 207 parts B has completed. Total work எவ்வளோ? 360. அதில் B பண்ண ஒர்க்கை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா you be getting 153. இது யார் பண்ண ஒர்க்கு? இது வந்து A and B செய்கிற வேலை. Okay, startingல that work was done by, has to be done by A plus B. Okay, so இப்போ number of days is equal to total work எவ்வளோ இருக்கு? 153. இந்த வேலை யார் செய்யணும்? From starting A and B has to do. Efficiency of A என்னது 8, efficiency of B 7. அதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா சரி, efficiency B 9 ஆட் பண்ணால் you be getting 17. Okay, 17 how many times you will be getting 153? 17 ones are 17 nines are. Okay, அப்போது A plus B வந்து 9 days ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பார்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ண. ஆஃப்டர் 9 days A left the job. ஓகே, அப்போ ரிமைனிங் ஒர்க்கு 207 இருக்குமா, இந்த 207
B completed in 27 days. The sum totally from, we are solving from reverse order. Okay, which means A left the job after 9 days. So moving on to next sum. The next concept is man-day concept, one of the most important type. Okay, the man-day concept. So look at here. இது வந்து comparison between two set of people. இப்போ இங்க ஒரு 10 men can do a work in 20 days working for 80 hours na, இங்க 50 men can do same work in how many days working for some 40 days. இப்போ இவங்க இந்த வேலை எவ்வளவு நாளா பண்ண முடியும்னா இந்த persons எவ்வளவு நாளா பண்ண முடியும், comparison. Okay, look at here. If m(n) of a people, m1 number of people can do w1 work in d1 days. இப்போ m1 persons d1 daysல w1 work பண்ண முடியும். Okay, working for t1 hours. Okay, each day. And m2 number of people can do w2 work in d2 days working t2 hours each day. அப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி சொல்லலாம்? m1 d1 t1 by w1 work எப்பவுமே should be at the bottom is equal to m2 d2 t2 divided by w2. So illa m stands for number of persons, okay, illa d stands for number of days, w stands for work, t stands for time. Okay, this is totally a comparison between two set of peoples. So inga check பண்ணுங்க அப்போ one example sum based on that. So here 39 persons, persons na adu m. So this one I am writing as m1. 39 persons can repair a road in 12 days. So take as d1 working for 5 hours, idu t1. Okay, so 39 persons 12 days la 5 hours work பண்றாங்க. Okay, can repair a road. இப்போ in how many days? In how many days 30 persons அதாவது m2 working for 6 hours a day can complete a work. அதாவது look at here, m1 d1 h1 m2 d2 h2. What is m1? 39 persons. They are working for 12 days வேலை பார்க்குறாங்க. 5 hours ஒரு நாளைக்கு 5 hours can complete one work ஒரு வேலையை பார்க்குறதுக்கு. இப்போது இதே வேலையை 30 persons எத்தனை நாளில் கம்ப்ளீட் பண்ணுவாங்க? working 6 hours a day to do same work. Okay, அப்போது substitute in the formula here, m1 d1 t1 divided by w1. m1 is what? 39. 39 into d1 is 12, h1 is 5. Okay, h1 is 5. So work they have not mentioned. அப்போ work வந்து 1 தான். Okay, so look at here, is equal to m2 d2 h2. m2 is what? 30. d2 we have to find out, and h2 is 6. The same work 1. Okay, then what happens? 5 6 are, okay, 5 1s are 5 6 are, 6 1s are 6, 2s are 2 1s are 2, 3s are 3 1s are 3, 13 times. அப்போ number of days which is 13 days, which means 30 persons working 6 hours can complete the work in 13 days. So answer is option B. Just the comparison between two set of people, m1 d1 t1 by w1 is equal to m2 d2 t2 by w2. Okay, just apply substitute in that format. Now here a contractor, a contractor, he undertook to finish a work in 92 days. அதாவது he is taking a contract. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 92 days I will complete this work. That was the assurance given by him.
Okay, and he employed 110 men. அந்த வேலையை செய்ய he is telling in 92 days I will complete this work. Okay, and he is taking 110 men. Okay, அந்த வேலையை பார்க்கறதுக்கு இப்போ என்னாச்சுன்னா after 48 days he found that he had already done 3/5 part of the work. என்னன்னா அப்போ 48 டேஸ்ல என்னாச்சுன்னா 5ல் 3 பங்கு வேலை has been completed. அப்போ அந்த ரிமைனிங் 2/5 parts 5ல் 2 பங்கு செய்ய எனக்கு இத்தனை மென்ஸ் தேவையில்லை. ஓகேவா? அப்போ என்ன செய்ய போறாங்கன்னா the number of men he can withdraw so that the work may still be finished in the time. After 48 days அப்போ 48 டேஸ்க்கு எத்தனை men ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க? After 48 days he found 3/4 of work has been completed. அப்போ 48 டேஸுக்கும் அதே 110 men ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்களா? அதாவது M1 D1. ஓகே, இல்லை ஹவர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணல, ஸோ ஜஸ்ட் லீவ் இட் ஆஃப். ஓகே, how much work has been completed? 3/5. அப்போது W1 வந்து 3/5 M1 D1 by W1 is equal to M2 D2 by W2. ஓகே, அப்போ இங்கே 40 டேஸ் ஆச்சா? அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ டேஸ் இருக்கும்? டோட்டலாக வந்து ஒர்க் ஹேஸ் டு பி கம்ப்ளீட்டட் இன் 92 டேஸ். அதில் 48 டேஸ் ஓவர். அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? ஜஸ்ட் மைனஸ் இட். யூ பி கெட்டிங் 44 டேஸ். ஓகே, அப்போது D2 வந்து 44 டேஸ். இந்த 44 டேஸில் என்னாச்சு? எத்தனை மென் ஒர்க் பண்ணுவாங்க? ஸோ சம் மென் ஐ ஹாவ் டு சேக் ஆஃப். அப்போ எத்தனை மென் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க? அப்போ என்னென்னா 110 மைனஸ் எக்ஸ். ஓகே, எக்ஸ் மென்னை வேலையை விட்டு அனுப்ப போகிறேன். அப்போ அதே மாதிரி எத்தனை மென் இருப்பாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கோயிங் டேக் ஆஃப் 20 மென் வேலையை விட்டு அமிச்சோன்னா ரிமைனிங் எத்தனை இருப்பாங்க? 110 minus 20 90 மென் இருப்பாங்க. ஆனால் how many men I am going to take off? I just don't know. I am putting x. அப்போது 110 minus x அது. So divided by how much work has to be completed? 5ல் 3 பங்கு ஓவர். அப்போ ரிமைனிங் வந்து 5ல் 2 பங்கு இருக்குது. அப்போ அது வந்து 2/5. Okay. Now directly multiply. So here 5 and 5 get cancelled. 2 ones are 2, 22 times. Okay. Inga 3 ones are 3, 16 times. Okay. Okay. And then 22 1 times 22 5 times. So just multiply here. 22 into 5. 5 2s are 10, 5 2s are 10, 11, 110. Okay, done. So 16 into 5, you will be getting 80 is equal to 110 minus x. Up and now x is equal to 110 minus 80, you will be getting 30, which means 30 men value amchalum sonna time ku he can complete the work. So number of men he has taken off is 30. So option is D. Is that clear? The same mandate concept. M1 D1 by W1, M2 D2 by W2. Is that clear? So with this we can move on to next problem. The next is type 4. Type 4 என்னன்னு பாத்தீங்க? Or and concept. Previously we saw it was mandate concept. இது all and concept. First let me solve using basic conventional எப்படி solve பண்ணலாம்னு, and then later I'll give a shortcut how to solve. Okay, so இங்க look at here, 3 men இல்லனா 6 women can do a work in 16 days. Okay, the meaning is 3 men or 6 women அந்த சொன்ன ஒர்க்கை 16 டேஸில் 3 men செய்யலாம், இல்லைனா 6 women செய்யலாம். அப்போ 3 men or 6 women னா 3 men is equal to 6 women சொல்லலாம். ஓகே, ஒரே ஒர்க்கை 3 men செய்வாங்க 16 டேஸில், இல்லைனா
அதே ஒர்க்கை 6 women can do. அப்போது 3 men செய்த வேலையை 6 women செய்வாங்க. அதான் மீனிங்கா. அப்போது 3 ones are 3 twos are. ஸோ men is equal to 2 women. இப்போ ஒரு வேலையை 2 women பார்த்தாங்கன்னா அதே வேலையை ஒரு men பார்ப்பாங்க. அதுதான் இங்கே எஃபிஷியன்சி. they are given. ஓகே. ஸோ இதுதான் given in first point here. Second point வந்து in how many days can 12 men and 8 women can complete the same work. ஓகே. அதே வேலையை 12 மென்னும் 8 விமனும் ஒன்றா வேலை பார்த்தாங்கன்னா in how many days the work can be completed. ஸோ இங்கே வந்து we are having 2 variables unknown. ஒன்று வந்து men, ஒன்று வந்து women. ஓகேவா? அப்போ என்ன பண்ணலான்னா we can convert into a single. ஒன்று மென்னாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லையா விமனாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஹியர் 1 men எவ்வளோ இருக்குது? 2 விமனா. அப்போ 12 men எவ்வளோ இருக்கும்? 12 menனா 24 விமனா. ஸோ அப்போது 12 into m இடத்துல put 2w. Then what happens? You be getting 24 women plus 8 women. ஸோ டோட்டலாக வந்து 32 women சொல்லலாம். ஸோ மென்னை உமனாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேனா, அப்போ இங்கே பாருங்கள் 6 women can do a work in 16 days எடுத்துக்கலாமா? ஸோ let me write here 6 women can do a work in 16 days. Okay. அப்போது 32 women in how many days she can complete the work? m1 into d1 is equal to m2 into d2. What is m1? 6. 6 into 16 is equal to m2 is what? 32. 32 into d2. 2 ones are 2 threes are. Okay. அப்போ number of days taken by this 32 women is 3 days. அப்போ 3 daysல they can complete the work. So this is the basic conventional type. So the same question I am going to solve using the shortcut here. So look at the question here. 3 men or 6 women can do a piece of work in 16 days. So question asked here is, in how many days 12 men and 8 women? In how many days 12 men and 8 women can complete the work? Okay, இதுதான் அந்த all and concept. Okay, so first step is what? First step வந்து என்னன்னா number of days. நமக்கு என்ன தேவை? Number of days is equal to டோட்டலாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. 3 into 6 into 16. இங்கே ஆல்னு இருக்கா, அதுக்கு வேல்யூஸ் ஃபுல்லாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. யூ பி கெட்டிங் 3 into 6 into 16 divided by, ஸோ இந்த ஆலில் இருக்க எம் அண்ட் மென்னை கிராஸ் மல்டிப்ளை. இந்த ஆல் இதில் இருக்க மென் அண்ட் விமனை கிராஸ் மல்டிப்ளை. ஸோ 3 into 8 யூ பி கெட்டிங் 24. ஓகே. அண்ட் இங்கே இருக்க விமனையும் மென்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. ஆரில் இருக்க விமனையும் அண்டில் இருக்க மென்னையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை. ஆப்போசிட் ஜெண்டர்ஸ். ஓகே. ஸோ பாய் மென்னு வந்தாலும் அங்கே இருக்க பாய் இங்கே இருக்க மென், அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ இங்கே மென் இங்கே விமன், டூ அ கிராஸ் மல்டிப்ளை. இங்கே விமன் இங்கே மென், டூ அ கிராஸ் மல்டிப்ளை. அதை ஆட் பண்ணுங்க. 6 into 12 you be getting 72. Okay. So அப்போது just don't multiply. So 3 into 6 into 16 அப்படியே வச்சுக்கோங்க. Divided by 24 plus 72 you will be getting 96. Okay. So 6 into 16 96. So 96 one time cancel. So remaining one you will be having 3 days. Okay. Remaining you will be having 3 days. So number of days வந்து இங்கேயும் 3 இங்கேயும் 3 days. So இது வந்து கான்செப்ட்.
இது வந்து the shortcut format. Okay. So direct you can multiply here. So question வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? ஆர் என்னக்கா அல்ல வேல்யூ ஃபுல்லாக மக்கப் பண்ணிச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 3 into 6 into 16 divided by 3 into 8 plus 6 into 24 6 into 12 that's it. We can find your answer. Okay. So in the question they have not given what work he has done. Only என்ன சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து persons ரெண்டுமே persons-ஆ ஸோ இது வந்து m இது வந்து d-ஆ only persons and days சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ next வந்து suppose if they are given the work அப்போ என்ன செய்யலாம் we can see in next sum. Okay. Okay, look at here. இது ரெண்டுமே persons-ஆ இது வந்து days. They are going to do 260 mat. அப்போ அதுதான் the work here. So we are having m1 d1 and w1 work days and men. Okay. So look at என்ன பண்ணலாம் இங்க so it is like 10 men or 20 boys can make 260 mats. Okay, இது வந்து work 260 mat in 20 days. Okay, 260 mat in 20 days. So the question asks is then how many mat appo in how many mats can be made by 8 men and 4 boys 8 men and 4 boys in same 20 days 8 men and 4 boys in 20 days. So appo enna seiyalam the first step is multiply all the values. The value fulla multiply பண்ணுங்க. So number of mat is equal to 10 into 20 into 260 into 20. Multiply all the values of all. Okay. So divided by என்ன பண்ணுவீங்க இதில் இருக்க பாய்ஸ் அண்ட் மென்னை மல்டிப்ளை previously we saw women and men inga boys and men so 8 into 20 you will be getting 160 just note it down 8 into 20 வந்து 120 sorry 160 plus 10 into 4 inga irukka men and boys multiply பண்ணுங்க 10 4s are you will be getting 40 close the bracket into number of days is 20 அதை எழுதிக்கோங்க. ஸோ இந்த வேல்யூ மட்டும்தான் அடிஷனில் இருக்கும் மிச்செல்லாம் மல்டிப்ளைல இருக்கும். நவ் ட்ரை டு கேன்சல் யூ வுட் பி ஹேவிங் 10 into 20 into 260 into 20 divided by 160 plus 40 200 into 20. Okay, so 10 and 20 200 cancel avuma this 20 would be get cancelled you will be having 260 mats. Okay, the same 8 men and 4 boys can also make 260 mat working for 20 days.